Amen. Amen. Yesterday's presentation, Dans la présentation d'hier soir, we began looking at the subject of Babylon in reference to the subject of organization. on a commencé à regarder au sujet de Babylone en lien avec le sujet de l'organisation. We looked at a number of spirit prophecy quotes. Nous avons regardé plusieurs citations. We went to the compilation 1888 and also to the Great Controversy. On a été dans la compilation 1888 et aussi dans la tragédie des siècles. As we looked at those passages, Alors qu'on a regardé à ces passages, we created this graphic on the board here that we can see. on a créé ce graphique là au tableau qu'on peut voir. We saw the relationship between the first, second and third angels' messages. Nous avons vu la relation entre le premier, deuxième et troisième ange. And depending upon which source reference you use, whether it's the 1890 document or the 1911 document, alors tout dépend de la source du document que vous allez utiliser, que ce soit le document de 1888 ou de 1911. we saw that the angel of Revelation 18 verses 1 and 2 and the voice of Revelation 18 verse 4 were future but imminent. On a vu que l'ange d'Apocalypse 18, 1 et 2 et l'ange d'Apocalypse, je ne sais plus, sont futurs mais imminents. We also discussed the relationship between the first, second and third angels' messages. On a regardé la relation entre le message du premier, deuxième et troisième ange. And we saw that even though the work of the first and second angel had finished, were past history, Et on a vu que même si l'œuvre des premier, deuxième et troisième ange sont finis, c'est dans l'histoire passée, that they were still truth for the present time. Ils sont toujours vérité pour le temps présent. And in the words of Ellen White, they were to run parallel with the third angel's message. Et le message du premier et deuxième ange, selon les mots d'Ellen White, doivent être mis en parallèle avec le troisième. And she says, in the message of the angel of Revelation 18, verse 1 and 2, these three messages would be combined. Et dans les mots du verset d'Apocalypse 18, 1 et 2, ces trois messages seront combinés. So we discussed the combining of those messages. On a discuté de la combinaison de ces messages. Because in Great Controversy, parce que dans la grande controverse, chapter 38, page 603, le chapitre 38, la page 655 en français, we gathered the information. Nous avons rassemblé toutes les informations. We looked at manuscript 31 and Great Controversy, chapter 38. A gente olhou para manuscritos 31 e Grande Conflito, capítulo 38. And when we do that, we see that this angel of Revelation 18, verses 1 and 2, is a repeat of the second angel. E quando a gente faz isso, a gente vê que esse anjo de Apocalipse 18, verso 1 e 2, é uma repetição do segundo anjo. So, once we understand that the angel of Revelation 18 from manuscript 31 is the repeat of the second angel, então, uma vez que a gente entende que esse anjo de Apocalipse 18 é uma repetição do segundo anjo, we can begin to understand
how the combining of the messages work. A gente começa a entender como que a combinação das mensagens funciona. The second and the third combine in that history where I got this arrow here, and they combine because the second angel is repeating. O segundo e o terceiro anjo combinam ali naquela linha que ele apontou ali em cima. Isso. E é ali que eles fazem e eles combinam porque o segundo anjo está repetindo. And then all we need to do is to understand the work of the first angel in that history. E tudo que a gente precisa fazer é entender o trabalho do primeiro anjo naquela história. So tell me if I need to change back to French or if I remain on Portuguese. Someone instruct me. Up to you, either way. If she's there and that's what you want, then stay with É her. uma questão de problemas aqui. So the reason why the first angel is repeated A razão pela qual o primeiro anjo é repetido is when we consider the wording of the first angel. If we turn to Revelation 14 verse 7. é quando a gente considera o palavreado que é usado no primeiro anjo, se a gente abre em Apocalipse 14, verso 7. We'll read together. A gente vai ler isso. The first angel says with a loud voice, "Fear God, give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water." Dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os... The reason why that becomes significant Et la raison pour laquelle c'est significatif, is the following. c'est pour ce qui suit. We can see on the board that the first angel completes its work at the arrival of the third angel in 1844. On peut voir que le premier ange complète son œuvre à l'arrivée du troisième en 1844. That's this arrow here that ends at the third angel. C'est cette flèche-là qui se finit là au troisième ange. This is not new material that I'm presenting now. It's a repeat of things I've said in the past. C'est pas du nouveau matériel, c'est une répétition des choses que j'ai dit dans le passé. And what this is teaching is that the judgment hour that is referred to in Revelation 14:7 Ce qui fait référence, c'est que le jugement de l'heure qui est référencé là dans le passage is not the executive judgment as the Millerites taught. They were wrong. Ce n'est pas le jugement exécutif comme le pensaient les Millerites. Ils avaient tort. This is the investigative judgment that you can ascertain from an understanding of the sanctuary service in the Old Testament. The investigative judgment that's mentioned in Revelation, the judgment that's mentioned in Revelation 14:7 Le jugement mentionné dans Apocalypse 14:7 is not the executive judgment or the destruction of the earth. Ce n'est pas le jugement exécutif ou la destruction du monde. It's the investigative judgment that's spoken of in the Old Testament. C'est le jugement exécutif dont il est parlé dans l'Ancien Testament. In connection with the sanctuary service on the Day of Atonement. En connexion avec le service du sanctuaire au jour des expiations. And its repeat when the angel of Revelation 18 comes down.
Et cela est répété quand l'ange d'Apocalypse 18 descend. Is indicating that the investigative judgment gets repeated. Et cela indique que le jugement investigatif est répété. Elder Tess has already laid out this line of history. Alors l'Ancien Test a déjà dressé cette ligne d'histoire. So whether you think of just the Millerite line or the line of Adventism, alors que vous pensez à la ligne des Millérites ou à celle de l'Adventisme, the result is the same. Le résultat est le même. You will get this first angel message repeating. Vous aurez ce message du premier ange répété. And its repetition, or the repetition of the investigative judgment, et cette répétition, ou du moins la répétition du jugement investigatif, occurs when the second angel is repeated. Se passe lors de la répétition du second ange. We then went to some pioneer writings. Nous avons été vers des écrits des pionniers. And we went to 1855 and the work Nous of avons été, we went to 1855 and the work of J.N. Andrews. on a été dans l'œuvre de John Andrews en 1855. We looked at his document TAR, On a regardé à son document TAR, which is the three angels of Revelation 14. qui les trois anges d'Apocalypse 14. We discussed the fall of Babylon, On a discuté de la chute de Babylone. and he gave us three definitions that are in common usage of what Babylon is. Il nous a donné trois définitions d'usage ordinaire de ce qu'est Babylone. The city of Rome, La ville de Rome, the church of Rome, l'église de Rome, and he gave a third one. et nous a donné un troisième. And he said he proves that it's not the city of Rome, Et il nous a dit qu'il a prouvé qu'il ne s'agissait pas de la ville de Rome, and it's not the church of Rome. ce n'est pas l'église de Rome. And he says in his own words that it's basically some kind of religious entity. Et de ses propres mots, il a dit que c'est comme une entité religieuse. And he says that the fall of Babylon is a moral fall. Il a dit la chute de Babylone, c'est une chute morale. It's not the burning of the city of Rome. Ce n'est pas l'incendie de la ville de Rome. And it's not when the church of Rome lost its civil power. Et ce n'est pas quand l'église de Rome a perdu sa puissance civile. So in TAR 53.5, which you already read, Donc TAR 53.5 qu'on a déjà lu, we find that the fall of Babylon is a moral fall. on trouve que la chute de Babylone est une chute morale. And he says, quoting, "For it is because she made the nations drunk with her wine." Et après, il dit en citant parce qu'elle a rendu les nations ivres de son vin. And we looked at chapter 17 of the book of Revelation, Et on a regardé au chapitre 17 de l'Apocalypse. and I asked the question if the mother was the same as the daughters. Et j'ai posé la question si la mère c'était la même chose que les filles, Or were they different? ou sont-elles différentes? And
I received different answers, et j'ai reçu différentes réponses. and what I put on the board was that a symbol can have more than one meaning, which we're all familiar with. Et ce que j'ai mis au tableau, c'est qu'un symbole peut avoir différentes significations, ce que vous êtes familier avec. But also the meaning can have two or more symbols. Et le sens peut avoir deux ou trois ou plus de symboles. And we can do that through the work of juxtapositioning or parabolic teaching. Et on peut faire cela grâce à l'œuvre de la parabole ou la juxtaposition. And then I asked the question, is the woman the same as the daughters, or are they different? And I got different answers. Et j'ai demandé si la femme est différente des filles, et j'ai eu différentes réponses. And we came to the conclusion that actually they're the same. They're both Babylon. Et on est parvenu à la conclusion que c'est la même parce que les deux sont Babylone. So when you come to the statement in TAR 53.5, alors quand vous allez dans la citation TAR 53.5, when he says, "For it is because she made the nations drunk with her wine," et quand il dit c'est parce qu'elle a rendu les nations ivres de son vin, this is not, as people teach, just the work of Catholicism. Et ce n'est pas comme les personnes l'enseignent que l'œuvre du catholicisme. You have to consider the other religious organizations. Il faut aussi considérer les autres organisations religieuses. And this is in agreement with what we read from the Spirit of Prophecy in GC 603 paragraph 2. Et c'est en accord avec ce que nous avons lu dans la tragédie des siècles à la page 655, le paragraphe 2. In 54.1, 604.1 he en anglais. quotes from the Bible when it says she made all nations drink of the wine of her fornication. Alors il cite la Bible quand il dit toutes les nations ont bu du vin de sa fornication. And he says her fornication was her unlawful union with the kings of the earth. Il dit que la fornication c'était son union illicite avec les rois de la terre. The wine of this is that with which the church has intoxicated the nations of the earth. Et c'est l'église le vin c'est l'église qui a intoxiqué les nations de la terre. Which is false doctrine. Qui est donc une fausse doctrine. Now, these ideas are vital to understand. Alors ces idées sont vitales à comprendre. Because a clear understanding of statements such as this help us to understand the following. Parce qu'une claire compréhension de déclarations telles que celle-ci nous permet à comprendre ce qui suit. That at the end of the world, à la fin du monde, when you go from the literal to the spiritual, quand nous allons du littéral au spirituel, from the beast to the copy of the beast, à la bête, de la bête à la copie de la bête, you find that the work that's being portrayed here is not merely the work of the papacy. On voit que l'œuvre qui est décrite ici, ce n'est pas uniquement l'œuvre de la papauté. And the model that Adventists have is essentially not fit for purpose. Et le modèle que possède l'Adventiste n'est pas apte en fin de compte. We have this idea that the papal church is going to impose its dogma upon the 100+ nations of the planet. On a cette idée que la papauté va imposer ses dogmes sur une centaine de nations du monde. We have this idea that the papacy is going to go to the UN and force all the countries of the earth to do its will. On a cette idée que la papauté ira à l'ONU et contraindra les nations du monde à faire sa volonté. This is not going to happen. Et cela ne va pas se produire.
these passages do not refer to such an experience, such an event. Ce passage ne fait pas référence à un tel événement, à une telle expérience. We have come to a time period Alors nous sommes parvenus à une période de temps where these false doctrines of the church have permeated society. quand ces fausses doctrines de l'Église sont entrées dans la société. And not just society in one or two countries. This is the society of every country. Ce n'est pas un ou deux pays, mais c'est des États de chaque pays. We should not need reminding of the following fact. Et nous n'avons pas besoin qu'on nous rappelle ces faits suivants. That the papacy is not an homogeneous entity. La papauté n'est pas une entité homogène. It's an entity comprised of two elements. C'est une entité qui est composée de deux éléments. Just like the United States. Alors, tout comme les États-Unis. Conservative and liberal. Left-wing, right-wing. Conservateur et libéral, la droite, l'extrême droite et l'extrême gauche. And what we need to understand is when we see passages such as this, et ce qu'il nous faut comprendre lorsqu'on voit des passages tels que celui-ci, and we see that the kings of the earth have been intoxicated with the wine of Babylon, et qu'on voit que les rois de la terre ont été intoxiqués avec le vin de Babylone. What is this intoxication? What is this wine? Alors, qu'est-ce que ce vin? Quelle est cette intoxication? If we look at what's happening in the United States, et si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, we should be able to answer that question. Nous devrions être en mesure de répondre à cette question. It's the ideas and the doctrines of conservative Protestant America. C'est les idées conservatrices des protestants conservateurs américains. If you want to see the results of that relationship between the Protestant churches and the kings of America, si vous voulez voir le résultat de cette union entre les dénominations protestantes et les rois aux États-Unis, I would recommend that you watch the following two presentations. Alors, je vous recommande de regarder les deux présentations suivantes. The two presentations that Sister Kathy McGraw gave at this camp meeting. Les deux présentations que la sœur Cathy McGraw a données durant ce camp meeting, where she lays out the relationship between these two entities, Babylon and the kings. Quand elle a montré la relation entre ces deux entités, Babylone et les rois. The beginning of our camp meeting, I started speaking about the Articles of Confederation and the Constitution. Et au début de notre camp meeting, j'ai commencé à parler des articles de la Confédération et de la Constitution. Now, these two states, State 1 and State 2, ces deux États, États 1 et 2, if these states were run by kings who were decent and honest and straightforward, si ces deux États étaient gouvernés par des rois qui étaient décents, qui étaient justes, that they truly believed that all human beings were equal, et qu'ils croyaient vraiment que tous les êtres humains étaient égaux, then the Constitution of the United States would not be written in the language that we currently have. La Constitution n'aurait pas été écrite de la manière dont elle est aujourd'hui. Whether you go back to the Articles of Confederation or onto the Constitution,
et que vous allez retourner dans les articles de la Confédération ou dans la Constitution, what we are seeing in that document ce que nous voyons dans ce document, is how the wine of Babylon has intoxicated the kings of the earth. c'est de quelle façon le vin de Babylone a intoxiqué les rois de la terre. Because that document is one of compromise. Parce que ce document est un document de compromis. So this issue permeates society at many levels. Alors cette question, ce problème est entré dans la société à différents niveaux. And I want to remind us all that this document, the Constitution, that was put together in 1787, alors ce document qui a été mis ensemble en 1897 has nothing to do with Catholicism. N'a rien à voir avec le catholicisme. It's Protestants that are creating this document. Alors ce sont des protestants qui ont créé ce document. And inbuilt within this document are their dogmas, their false ideas of truth. Et dans ce document, il y a les fausses idées, leurs fausses vérités. As I say, if you go through her two presentations, she traces the history of the United States all the way from the beginning here to the present time. Et si vous regardez sa présentation, celle de Cathy, elle a retracé toute l'histoire des États-Unis du commencement jusqu'à son époque, là, à notre époque maintenant. And she carefully lays out the problems. Et elle a souligné avec soin le problème. Every single one of us needs to understand the construction of the United States government, how it's put together, how it operates. Alors, chacun d'entre nous, nous devrions comprendre la construction du gouvernement américain, comment cela a été mis ensemble, comment il fonctionne. The reason we need to understand that is because we are coming to the time period of the agitation of the Sunday law that Ellen White speaks of in The Great Controversy, chapter 38. Et la raison pour laquelle il nous faut comprendre cela, c'est parce que nous arrivons dans la période de temps où Ellen White parle de cela dans la grande controverse, dans le chapitre 38. It's found on GC, page 605, paragraph 3. Alors, ça se trouve dans la grande controverse, la page 605, le paragraphe 3. Et en français, c'est la page 658, paragraphe 1, tragédie des siècles. I shouldn't need to remind people that most of the book, Great Controversy, is a parabolic book. Et j'ai pas besoin de rappeler aux gens que ce livre, La Grande Controverse, est un livre parabolique. Portions of it, when it was written, may not have been parabolic, but today they are. Il y a une partie de ce livre, quand il a été écrit, n'était pas parabolique, mais aujourd'hui, ça l'est. And this sentence, the last sentence of this paragraph, is definitely parabolic. Et la dernière phrase de ce paragraphe est à prendre en parabole. But as the question of enforcing Sunday observance is widely agitated, the event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching, and the third message will produce an effect which it could not have had before. La dernière phrase, c'est à Tragédie des siècles 658.1, mais au moment où l'obligation d'observer le dimanche sera sérieusement agitée, lorsqu'on verra s'approcher l'événement déclaré chimérique, le message du troisième ange provoquera un effet
qu'il n'aurait pas pu produire auparavant. I'm hoping that we can all see the parabolic nature of this passage. We have discussed this in previous studies before, at least I have. Et j'espère qu'on voit la nature parabolique de ce passage, car on en a déjà discuté au préalable, du moins moi j'en ai discuté. This agitation Cette agitation will occur at Panium, qui va se passer donc à Panium, and Panium is next year, et Panium c'est l'année prochaine. and I'm not saying that in January of 2021 that is Panium. Et je ne suis pas en train de dire qu'en janvier 2021 on est à Panium, But we know in the same year that we'll have the inauguration of the new President of the United States. mais nous savons que durant la même année nous aurons l'inauguration du président des États-Unis. So the lead up to this agitation that's mentioned here, if this was considered to be a waymark, Alors, ce qui amène à cette agitation qui est lue ici, ce qui doit être donc une balise, is now happening. est en train de se passer maintenant. And it's happening before our eyes in the election of the next president in a few weeks. Et cela se passe devant nos yeux dans l'élection du prochain président qui aura lieu dans quelques semaines. And the reason why this is significant is because the ideas that are creating this bipolar country Et la raison pour laquelle c'est significatif, parce que cette idée qui crée ce pays bipolaire are the same issues that are confronting every nation on this planet. et le même problème auquel est confrontée chaque nation de cette planète. And when I say every country, Et quand je dis chaque pays, it doesn't literally have to be every single country. ça ne doit pas être littéralement, ce n'est pas obligé que ce soit littéralement chaque nation. I'm hoping we can move away from this idea of the literal nature or literal fulfillment of events. Et j'espère qu'on a pu avancer de cette idée de la réalisation littérale de ces événements. The point I wanted to make Alors, le point que j'aimerais souligner, is that the wine that the kings have drunk of, le vin que les rois ont bu, when it comes to the activities in the United States, quand on touche aux activités des États-Unis, over the past 230 years, durant les 230 ans, was all the work of Protestantism, not Catholicism. tout cela c'était l'œuvre des protestants et non pas des catholiques. And that wine is now permeating the world, even in atheistic or agnostic or secular countries. Et ce vin-là, il s'infiltre dans le monde, même au sein des athées, des agnostiques et des pays séculiers. It doesn't even have to be driven by a religious organization anymore, because the kings have already imbibed much of these thoughts and ideas. Et ça, c'est plus besoin d'être conduit par une organisation religieuse, parce que les rois ont déjà pris toutes ces pensées, toutes ces idées. Going back to Jane Andrews, Alors, si on retourne dans la citation de Jane Andrews, page 57, paragraph 1, la page 57, paragraphe 1, he makes the following statement
that we all believe. Et il fait cette déclaration que nous croyons tous. At the time of the first angel's message, the people of God were in Babylon, for the announcement of the fall of Babylon and the cry, "Come out of her, my people," is made after the first proclamation has been heard. Au temps du premier ange, le peuple de Dieu était à Babylone pour l'annonce de la chute de Babylone, et le cri retentit, sortis d'elle mon peuple, et ce cri est fait après que la première proclamation ait été entendue. Now, in the past, I have described the history that predates 1798 and is 1798. Alors, dans le passé, j'ai déjà présenté l'histoire avant 1798 et l'histoire de 1798. And I have compared and contrasted that to two chapters or two books from the Bible. Et j'ai comparé et contrasté cela avec deux livres et deux chapitres de la Bible. The first book is Isaiah. Le premier livre, c'est Ésaïe. Isaiah chapter 45 Ésaïe 45 and Revelation 11. et Apocalypse 11. When you take Isaiah 45 and Revelation 11 and combine them, Quand vous prenez Ésaïe 45 et Apocalypse 11 et que vous les combinez, even though these are two histories that span thousands of years, et même si ce sont deux histoires qui sont dans lesquelles il y a au moins 1000 ans qui s'écoulent, you see the work is similar. vous voyez que l'œuvre est similaire. In Isaiah 45, you have Cyrus the king, Et dans Ésaïe 45, vous avez Cyrus le roi. and if you combine Isaiah 45 with Ezra chapter 1, Et si vous combinez Ésaïe 45 et Ésaïe et Esdra 1, you have two events. vous avez deux événements. Isaiah 45 and Ezra 1. Ésaïe 45 et Esdra 1. And these two chapters deal with two issues. Et ces deux chapitres traitent de deux problèmes, With the fall of Babylon avec la chute de Babylone and also the first angel's message. mais aussi avec le premier ange. And you can compare these to Revelation 11 Et on peut comparer cela avec Apocalypse 11 and of course Revelation 14. et bien sûr Apocalypse 14. Revelation 11 is the history of France, Apocalypse 11, c'est l'histoire de la France, the French Revolution. la Révolution française. And even though it doesn't discuss it particularly in the chapter itself, Et même si cela n'est pas discuté de façon particulière dans le chapitre en lui-même, the work of France in the French Revolution is the destruction or the dismantling of Babylon. l'œuvre de la France dans Apocalypse 11 est le démantèlement, la destruction de Babylone. The passage that we normally go to describe that is found in Daniel chapter 11. Et le chapitre où l'on va pour décrire cela, c'est Daniel 11, Verse 40, part A. Daniel 11, 40.1. So you have these two parallel events. Nous avons ces deux événements en parallèle. So when you come to 1798, Quand nous arrivons en 1798, there's a message that's given to God's people. il y a un message qui est donné au peuple de Dieu.
separate to the fall of Babylon, the message is to come out of her, my people. Séparé au message de la chute de Babylone, le message est de sortir du milieu d'elle, mon peuple. Jane Andrew has an understanding of this concept which is, I think, really advanced for his generation. Et John Andrews, il a une compréhension de ce concept qui, je pense, est très avancé pour sa génération. I want to read it again. At the time of the first angel's message, the people of God were in Babylon for the announcement of the fall of Babylon, and the cry, "Come out of her, my people," is made after the proclamation has been heard. À l'époque du message du premier ange, le peuple de Dieu était à Babylone pour l'annonce de la chute de Babylone, et le cri « Sortez d'elle, mon peuple » est retenti après que la première proclamation ait été entendue. So when he talks about the fall of Babylon and the cry to come out of her, he's speaking about these angels here. Quand il parle de la chute de Babylone et le cri de sortir au milieu d'elle, il parle de cet ange-là ici. What I want us to see, and I don't want to particularly disagree with what he's teaching, et ce que j'aimerais qu'on voit, mais je ne veux pas être en désaccord avec ceux qui l'enseignent, is the following. et ce qui suit. I want to suggest that this message to come out of her is not a message that follows the first angel, but is part of the first angel. Je vais suggérer que le message qui dit de sortir d'elle n'est pas un message qui est postérieur à ce premier ange, mais c'est un message qui suit ce premier ange. So even though I've mentioned it here, et même si je l'ai mentionné ici, là, I want to take this and drag it back into Millerite history. Je vais prendre donc cela et l'emmener dans l'histoire millérite. Because we all know Parce que nous savons tous, the Revelation 18:1 is the same as Revelation 14:8. on sait que Apocalypse 18:1 c'est la même chose qu'Apocalypse 14:8. And remember, this is written in 1855. It's way over here. Cela a été écrit en 1855, c'est juste après là. So he's not quoting this history, he's quoting, or sorry, he's not referring to a future history, he's referring to the past. Donc il ne fait pas référence à une histoire future, mais à une histoire passée. So he knows that Il sait the second angel was given here in 1844, que le deuxième ange a été donné ici en 1844. and he also knows that there was a second message that was given Puis il y a un second message qui a été donné in the summer of 44, en été 1844. and that message was to come out of Babylon. Et ce message dit de sortir de Babylone. I'm hoping we all acknowledge or know that. Et j'espère que nous connaissons cela et nous reconnaissons. We would call that the seventh month movement, if I can frame it that way. Et on appellera cela le mouvement du 7e mois, si je peux le dire ainsi. So, the Millerites are telling the people who are in Protestantism to come out of Babylon. Les Millérites disent aux personnes qui sont dans le protestantisme de sortir de Babylone. And they didn't just come into Babylon in this history, they were already in Babylon back here. Et il n'était pas seulement dans Babylone dans cette histoire, bien avant il était déjà là. In previous studies, Dans des études précédentes, I have argued the following point. j'ai dit le point suivant. That God's people are in Babylon. Le peuple de Dieu se trouve dans Babylone, Mystery Babylon.
mystère Babylone. And the location, the geographic location of Babylon is where? Et la géographie, la localisation géographique de Babylone est où? Europe. Est en Europe. And they're required to leave Europe and go where? Et il leur est demandé de quitter l'Europe pour aller où? To the glorious land. Dans le pays glorieux. The glorious land is the USA. Et le pays glorieux, c'est les États-Unis. But we all know historically that they left Europe a long time before 1798. Mais nous savons d'un point de vue historique, ils ont quitté l'Europe bien avant 1798. We know that just from this work. We've got 1777 when the Articles of Confederation have been put together. Et nous le savons, ne serait-ce que par cette date 1777, quand les articles de la Confédération ont été écrits et mis ensemble. And that's 20 years before 1798. Et c'était 20 années avant 1798. So we know that there's not this call to come out of Babylon in 1798, which means to leave Europe and to go to the glorious land. Donc nous savons qu'il n'y a pas cet appel qui est émis en 1798 de quitter l'Europe et de venir aux États-Unis. And yet the message is still given. Et pourtant le message est donné. So whilst we can argue all of these points correctly, et alors qu'on peut discuter de ces points-là correctement, when we take the history of 1798 and apply these models to it, et quand nous prenons l'histoire de 1798 et que nous y appliquons ce modèle, when the message is given to come out of her, quand le message est donné de sortir d'elle, it's not simply to leave Europe and come to America. Ce n'est pas simplement de quitter l'Europe et de venir en Amérique. As it was in the history of Cyrus, when God's people were told to leave Babylon and go back to Israel. Et comme c'était le cas dans l'histoire de Cyrus, quand il était dit aux personnes, aux Juifs de quitter Babylone et d'aller en Israël. What has happened is the following. Ce qui s'est passé, c'est ce qui suit. People may have left geographically. Peut-être que les personnes ont quitté géographiquement. But they have not left experientially. Mais d'un point de vue expérimental, ils n'ont pas abandonné, ils ne sont pas partis. In their experience. Dans leur expérience. So they're still holding on to the models and ideas of Babylon in their hearts and in their minds. Donc ils retiennent encore cette idée de Babylone dans leur cœur et dans leur tête. And we know, it's shown here, that the first angel's message runs all the way to the end of 44, and it runs parallel with the second angel. Et nous savons que le message du premier ange, il est en parallèle et avec le deuxième, il arrive jusqu'en 1844, à l'arrivée du troisième. I don't want to keep on repeating this point. I want to leave it for you to study out what he's saying here. Et je ne veux pas répéter ce point, je veux juste vous le laisser pour que vous puissiez voir, étudier ce qu'il dit. But the point he wants to make is that Babylon is not the papacy in this context. Mais le point qu'il veut faire, c'est que Babylone, dans ce contexte, n'est pas la papauté. It's actually Protestant America. C'est en fait le protestantisme américain. He goes on to say, here also we have a most decisive testimony that Babylon includes Protestant as well as Catholic churches. Et nous avons un témoignage fort que Babylone inclut les protestants et aussi les catholiques. Je ne sais pas où est-ce qu'il a mis. Voilà, c'est le 57.1. I want to drop down to the next paragraph, 57.2. Passer au paragraphe suivant. It says, the preaching of the hour of God's judgment and the immediate coming of the Lord
was at once the test of the church and the means by which she might have been healed. Il nous est dit, la prédication de l'heure du jugement de Dieu et la venue immédiate du Seigneur était à la fois le test de l'Église et le moyen par lequel elle aurait pu être guérie. 57.2. I'm going to argue when it says the church, definite article, it's referring to Sardis. Et je vais dire que quand il fait référence à l'Église, l'article défini fait référence à Sardes. So the problem with Sardis is that its heart is with the world and not with Jesus. Le problème avec Sardes, ce n'est pas avec Jésus, mais c'est avec le monde. That's the test of the Millerite history. Il s'agit là du test de l'histoire des Millérites. To find out where your heart is. Pour découvrir là où se trouve votre cœur. And if your heart is with the world, we would call that the Laodicean experience. Et si votre cœur est avec le monde, on appellerait cela la condition laodicéenne. That's why if you carefully examine the experience of the fifth church with the seventh church, they are identical. Et si vous identifiez, si vous comparez cette histoire avec la septième église, elles sont identiques. They both describe churches that are dead but claim to be alive. Les deux décrivent des églises qui professent être en vie mais qui sont mortes. Besides the Spirit of Prophecy quotes that talk about repeat of history, et en dehors des citations qui nous montrent la répétition de l'histoire, qui parlent de la répétition de l'histoire, I think this study from Revelation chapter 3 is one of the principal arguments that you can use from Scripture to show history is repeating. Et je pense que l'Apocalypse 3, c'est l'un des éléments que l'on peut prendre pour montrer que l'histoire se répète. When you compare the two churches, because their experience is identical. Quand vous comparez ces deux églises, parce que leur expérience est identique. I want to move on to what Uriah Smith says. J'aimerais avancer pour montrer ce que dit Uriah Smith. This is Uriah Smith's work, Daniel and the Revelation. C'est l'œuvre de Daniel et de l'Apocalypse. Now I know the problem with this book is that it comes in various editions. Et le problème avec ce livre, c'est qu'il arrive dans des éditions variées. And in my edition, this is page 649, paragraph 1. Et dans mon édition, c'est la page 600 et quelques. So everybody should, let me just check. Okay, so we had two references of this. It's the second one that Sister Elaine has put up. It begins, there are but three. This is why I said there's a problem, because the pagination is different. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème, la pagination est différente. Brother Daniel, it should be on the Zoom webinar chat. It's there in English. DAR 649 paragraph 1, but there are a number of versions of it. It's the second one from Sister Elaine. You can see it? Good. So I'm going to read in English. It'll give the translators a chance to put it into their own language. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me la trouver en français, s'il vous plaît, parce que je ne lis pas. I haven't got it in French. No, but you have it on your chat. You can convert it with DeepL. It's on the Zoom webinar chat.
or someone could do it for her if it's easier. There are but three possible objects to which the word can be applied, speaking about Babylon, and these are 1. The apostate religious world in general, 2. The papal church in particular, 3. The city of Rome. Alors, il y a trois objets possibles auxquels le mot peut s'appliquer, et ce sont 1. Le monde religieux apostat en général, 2. L'Église papale en particulier, et 3. La ville de Rome. So, this book is written 42 years after the one we read from Andrews, and you see that Uriah Smith has exactly the same position as Andrew. Alors ce livre, il est écrit 50 ans après celui d'Andrews, et on voit qu'Uriah Smith a la même vision. So in another edition, this is page 601, paragraph 2. It's different editions, different pagination. Dans une autre édition, c'est la page 601, paragraphe 2. But I want us to see that he comes to the same conclusion because the arguments haven't changed 40 years later. Je peux vous dire qu'il aboutit aux mêmes conclusions parce que l'argument est toujours le même. Is Babylon as he would say, the papal church or the Romish church or the city of Rome? Alors, comme il dit, est-ce que Babylone c'est l'église romaine, ou la ville de Rome ou le monde religieux? In the next two paragraphs, he develops his proofs to show, firstly, it's not the Roman church, secondly, it's not the city of Rome. Et dans les passages qui suivent, il donne ses preuves pour montrer que ce n'est pas la Rome, la ville de Rome, et ce n'est pas non plus l'église. When he argues about Babylon not being the Romish church, he said it's not confined to it. It's more than the papacy. Et quand il présente le fait que ce n'est pas l'église de Rome, il dit c'est pas confiné uniquement à elle. Il dit que c'est beaucoup plus que cela que la papauté. Yesterday we spoke about synecdoches. Hier on a parlé de la synecdoche. And he says in this passage, this is 649 paragraph 2, the fact that these daughters are spoken of shows that there are other religious bodies besides the Romish church which come under this designation. Donc en fin de compte, il dit que ça prouve qu'il y a d'autres éléments qui rentrent dans l'église catholique, en résumé. Okay, I'm going to pause here. So can someone help Brother Caesar get the reference so he can translate it? C'est la page 609 en... Brother Caesar, I think you have it in Spanish on the web chat. Sister Michaela has already given it to us. And Brother Marcel has put it into Spanish as well, the second paragraph that I've just read. Do you see it, Brother Caesar? Just put a thumbs up if you have it. Okay, so we're all good. Have you had a chance to translate? Okay, he's doing it now. So we're just waiting for Brother Caesar to translate it. He's reading the whole passage, which I didn't read all, but it's fine. On attend que le frère César puisse traduire. Just let us know when you're finished, Brother Caesar. Give me a thumbs up when you're done.
Okay, so he read the whole of that paragraph, which I hadn't done, but that's fine. What it shows is that the daughters come under the same designation. Ce qui montre que les filles sont sous la même désignation. That is a synecdoche. Là, c'est une synecdoche. But what we need to see is that synecdoches, when we're going to apply them in this fashion, become dispensational issues. Et quand on parle là de la synecdoche, ça devient une question dispensationnelle parce qu'il est dit si cette église est la mère, qui sont les filles, le fait que l'on parle de ces filles montre qu'il existe d'autres organismes religieux que l'église romaine, sous cette même désignation. And one of the nice arguments that Smith uses at the very end of this paragraph, et l'un des arguments que Uriah Smith va utiliser à la fin de ce paragraphe, it's only part of the sentence. It says, beginning with the word if no other church but the Romanish is included in Babylon, that the people of God as a body are now found in the communion of that church and are to be called out. But this conclusion no Protestant at least will be willing to adopt. Moi, je ne l'ai pas. Donc, je l'ai pas. Je l'ai pas. Do you want me to paraphrase, Sister Shemaine? If you want. So, he says, if Babylon is just the Roman Church, alors si Babylone n'est que l'église romaine, that means God's people are only in the Catholic system, nowhere else. Ça veut dire que le peuple de Dieu n'est que dans le système catholique et n'est pas ailleurs. And he says, no Protestant would accept that. Et aucun protestant ne va accepter ce fait. Because they believe God's people are in Protestantism. Parce qu'ils pensent que le peuple de Dieu est dans le protestantisme. It's a really nice, good argument. C'est un bon argument. So, the board work here shows the following. Le tableau là nous montre ce qui suit. The daily, le perpétuel, the continual, le continuel, comes in three sequential histories: the dragon, the beast, and the false prophet. Arrive dans trois histoires séquentielles: le dragon, la bête et le faux prophète. And the thing is, they're both sequential, and by the time you get to the end, concurrent. Le fait est qu'ils sont séquentiels, mais quand on arrive à la fin, ils sont en même temps. Just like the three angels' messages. Alors, tout comme le sont les messages des trois anges. So the dragon carries on through history. Le dragon, il parcourt l'histoire. As does the beast. Tout comme la bête. And of course the false prophet. Et bien sûr, le faux prophète. They all run parallel to one another. Les deux ils sont en parallèle l'un l'autre. So they're both synecdoches and not synecdoches, depending on how one views them. Alors, soit ils sont synecdoques ou pas, tout dépend comment l'un et l'autre le voient. He then goes on to prove that Babylon is not the city of Rome. Il continue en disant que Babylone n'est pas la ville de Rome. Now, the reason why these arguments are good to know la raison pour laquelle ces points sont bons à savoir is because there are large segments of Adventism parce que ce sont des larges portions de l'adventisme, also known as Levites, aussi connus comme les Lévites, that believe one or both of these options. Ils croient à l'une ou l'autre de ces options. They believe that Babylon is the Catholic Church, period. Alors, ils croient que Babylone, c'est la période de l'Église catholique. Or they believe that Babylon is the city of Rome that sits on 7 hills. Ou ils croient que Babylone, c'est la ville de Rome qui est assise sur cette montagne.
In fact, there were people in our movement in leadership positions that in the past have believed this. Et il y a des personnes dans notre mouvement à des postes de responsabilité qui ont cru à cela aussi. And this is literally decades after Uriah Smith had proven otherwise. Et c'est des décennies après que Uriah Smith a prouvé le contraire. I want to drop down now to 651, paragraph 2. Alors, je veux aller maintenant dans la page 651, le paragraphe 2. Just going to read one sentence from here so you can just read along with me. Alors, je vais juste lire une phrase. Babylon signifies the universal worldly church. Babylone signifie l'Église universelle. Having seen that it cannot be any one of the only other three possible objects to which it could be applied, it must mean this. I'll paraphrase. He said there were three options. Il dit qu'il y a trois options. He says, I've proven it's not the papacy. Alors, j'ai déjà prouvé que ce n'est pas la papauté. Only. Seulement. I've proven it's not the city of Rome. J'ai prouvé que ce n'est pas donc la ville de Rome. And therefore it must be the universal worldly church. Alors, par conséquent, ça doit être l'Église universelle. Now, this universal worldly church is not what you think. Alors cette Église universelle, ce n'est pas ce que vous croyez. It's not the council of churches when all these denominations come together in an evil organization. Ce n'est pas un conseil d'église où toutes ces organisations religieuses se mettent ensemble. This is fornication. This is wine. Là, c'est le vin, c'est la fornication. There are false doctrines that have permeated the world. Sont les fausses doctrines qui ont infiltré le monde. And they've permeated the world because so many religious organizations hold on to common values. Elles ont infiltré le monde parce que tant d'organisations mondaines ont des valeurs communes. And those common values that they hold to are nationalism, sexism, and homophobia. Et les valeurs donc qu'elles ont en commun, c'est l'homophobie, le sexisme et le racisme. Now, Elder Tess has done extensive studies on what people call Hitler's Pope. Alors, l'ancien Tess a fait beaucoup d'études sur ce que les gens appellent le pape Hitler. I believe it was Pope Pius XII. Someone can confirm. C'est le pape Pie XII. Quelqu'un peut confirmer? The reason why I mention that Et la raison pour laquelle je mentionne cela is because if you take fascist Germany, the Third Reich, alors si vous prenez les fascistes d'Allemagne, le Troisième Reich, when people look at that history, quand les personnes regardent à cette histoire, some people say the Catholic Church was involved and some people say it wasn't involved. Certaines personnes disent que l'Église catholique était impliquée et d'autres disent qu'elle ne l'était pas. And what I want to say is not that there was some secret alliance. Et ce que je veux dire, c'est pas qu'il y avait une alliance secrète. Which is what people want to look for. Et c'est ce que les gens veulent rechercher. I'm not saying there was some conspiracy. Je dis pas qu'il y avait des conspirations. I don't know how involved the papacy and Germany were. Et je sais pas à combien était impliquée la papauté de l'Allemagne. But what I want us to see is that the dogma that the church held on to ended up being the same dogma
that Germany held on to. Ce que j'aimerais que vous voyez, c'est que les dogmes retenus, gardés par la papauté étaient les mêmes que ceux gardés par l'Allemagne. And an atheistic Germany can hold to the same dogma as a Christian organization. Et une Allemagne athée peut avoir donc les mêmes dogmes qu'une organisation chrétienne. They don't have to become Catholic to do that. That's the point. Le point, c'est pour montrer qu'ils n'ont pas besoin d'être catholiques pour faire cela. So when we talk about Hitler's Pope, we're not saying that he was Hitler's puppet or Hitler was his puppet. Alors quand on parle du pape d'Hitler, on ne dit pas que Hitler était sa marionnette ou vice-versa. Prophetically, we can develop those models. Et prophétiquement, on peut développer ces modèles. But literally, it doesn't have to be that way. Mais littéralement, ça ne doit pas être comme ça. The doctrines have already permeated society, and all that needs to happen is that the right people at the right time take them up. Les doctrines ont déjà infiltré la société et ce qu'il faut qu'il se passe, c'est que les bonnes personnes au bon moment, ils les mettent en place. It's like the fire has already been built, you just need to put a spark to the fire. En fin de compte, c'est comme si le feu avait déjà été construit, il faut juste mettre une étincelle. Unless we see that, we will keep on being dragged into conspiracies. Et si on ne voit pas ça, on sera toujours attiré par les conspirations du complot, les théories du complot, pardon. The fact that Hitler was a Catholic, I'm suggesting, is neither here nor there, which in English means it's irrelevant. Le fait que Hitler était catholique, c'est pas important, c'est sans signification. He could have been a Lutheran and done the same work. Il aurait pu être luthérien et accomplir la même œuvre. In the United States today, aux États-Unis aujourd'hui, who runs the United States? Qui contrôle les États-Unis? Is it a Protestant? Est-ce un protestant? A Catholic? Un catholique? Or a Jew? Ou un juif? Now, depending on how you want to define runs the government, will define which religious organization you're referring to. Alors, tout dépend comment vous voulez définir le gouvernement. Et ben, alors là, en fonction de votre définition, vous allez mettre une des trois religions. Because in the Trump White House, all of them are part of the executive branch. Parce que dans l'administration Trump, ces trois religions font partie de la branche exécutive. So I'm suggesting it doesn't matter what religion you are. It's irrelevant. Alors je suggère qu'importe votre religion, tout ça est sans importance. This is one of the fundamental differences between what this movement teaches and the rest of Adventism teaches. Et c'est une des différences fondamentales de l'enseignement de ce mouvement par rapport avec l'enseignement adventiste. This is the problem that conservative Adventism and FFA had. They held on to these wrong ideas. C'est le problème que l'Église adventiste conservatrice et FFA ont parce que tous deux parce qu'ils retiennent ces idées conservatrices. Smith says this. Uriah Smith il dit cela. He's going to list a number of churches. Il va lister un certain nombre d'églises. He says the Greek church in Russia. Il dit l'église grecque en Russie. And Greece, of course. Et bien sûr en Grèce. The Lutheran church in Prussia, Holland, Sweden, Norway. L'église luthérienne donc en Hollande, dans la Prusse. I did Prussia, Holland, Sweden, Norway, and in parts of Germany. Alors,
I didn't hear the last bit. Il a dit Prusse, Norvège, la Suède. I mentioned 5 countries you should have listed. Prussia, Holland, Sweden, Norway, Germany. Alors la Prusse, la Norvège, l'Allemagne, il aurait oublié. England has the Episcopacy, or the Anglican Church. Alors l'Angleterre, il a l'église anglicane. And then he says other countries have their own established religions. Et après, il dit donc les autres pays ont leur église établie. Donc c'était la Prusse, la Hollande, la Suède, la Norvège. He says Babylon has made all nations drunken with the wine of her fornication. Et il a dit que Babylone a fait boire toutes les nations de son vin de sa fornication. Her false doctrines. Ses fausses doctrines. It can therefore symbolize nothing less than the universal worldly church. Et ça peut symboliser rien d'autre que l'Église universelle. This is the conservative element of all religions. Et ça, c'est l'élément conservateur de toutes les religions. What's the difference between Protestantism, Catholicism? Do those Quelle est two. la différence entre le protestantisme et le catholicisme? Hinduism, L'hindouisme, Buddhism, le bouddhisme and the Muslim faith. et la foi islamique. I just mentioned 5. J'en ai mentionné 5. And the answer is nothing. Et la réponse, c'est rien. They all will practice the following. Tous, ils vont pratiquer ce qui suit. Nationalism, sexism, homophobia. Le nationalisme, le sexisme et l'homophobie. Every single religion holds on to the same dogma. It's Babylon. Et chaque religion repose sur le même dogme parce que c'est Babylone. It's the universal worldly church. L'Église universelle, mondiale. On the board, I've got 3 elements: dragon, beast, false prophet. Et au tableau, j'ai 3 éléments, le dragon, la bête et le faux prophète. He goes on to say in the next paragraph, 652, paragraph 1. Le paragraphe 602, paragraphe 1, il dit The great city, Babylon, is spoken of as comprised of 3 divisions. alors la grande ville, Babylone, est parlée comme étant composée de 3 divisions. Listen to how he describes this. Et regardez de quelle façon il décrit cela. He's going to refer to Revelation 16. Il va faire référence à Apocalypse 16. And the reference is verse 13, verse 19. He doesn't mention it in the paragraph. Alors dans le paragraphe, il ne mentionne pas, mais il fait référence au verset 19. Toutes les citations sont mises sur le forum. Hein. Vous pouvez les regarder. LGC Forum. He says the following. The great city Babylon is spoken of as comprised of 3 divisions. La grande ville Babylone est composée de 3 divisions. So the great religions of the world may be arranged under 3 heads. Alors les grandes religions du monde peuvent être organisées sous 3 têtes. The first, oldest and most widespread is paganism. Alors la première, la plus ancienne et la plus répandue, c'est le paganisme. Symbolized under the form of a dragon. Alors symbolisé sous la forme du dragon. The second is the great Romish apostasy, symbolized by the beast. La deuxième, c'est la grande apostasie des Romaines, symbolisée par la bête. The third is the daughters or descendants from that church. Et la troisième est les filles ou les descendants de cette église.
it's under this third head that comes the two-horned beast that... Et c'est sous cette tête se trouve la bête à deux cornes. So I'll stop there. Donc, je m'arrête là. So he talks about the three elements of Babylon. Donc, il fait mention des trois éléments de Babylone. And he shows how it's the dragon, beast, and false prophet. Et il montre comment c'est le dragon, la bête et le faux prophète. And remember what we spoke about yesterday. Et rappelez-vous ce dont nous avons parlé hier. How on one issue, we and Future for America parted ways. Et comment, sur un problème, nous et FFA, nous nous sommes séparés. It was the issue of the threefold union or two streams of information. C'était le problème de la triple union ou les deux sources d'information. And we were falsely accused of not agreeing to the threefold union model. Et nous avons été accusés faussement de ne pas croire au modèle de la triple union. My argument was that the threefold union model must be compartmentalized. Et mon argument, c'était que ce modèle de la triple union, devait être compartimenté. Or must be understood. Compartmentalized means put into a certain box. Ça veut dire être mis dans une certaine boîte. We call it dispensationalism. Alors nous l'appelons dispensationalisme. They must be considered in a dispensational fashion. Alors ils doivent être considérés sous la forme de la dispensation. And therefore sometimes it's a synecdoche and sometimes it isn't. Alors parfois c'est une synecdoche et parfois ce n'est pas le cas. And in closing, et pour finir, I have a question. Alors j'ai une question à vous poser. The heads of the beast of Revelation 17. Alors la tête de la bête d'Apocalypse 17. Are they synecdoches or not? Alors ces têtes sont-elles des synecdoches ou pas? And the answer is? Et la réponse est? Good. First answer we got is both. La réponse que nous avons, la première, c'est les deux. And that's the trap that we fall into. That it's not one or the other. Et c'est le piège dans lequel nous nous trouvons, ce n'est pas l'un ou l'autre. If you were doing a study of the heads of Revelation 17, et si vous faites une étude sur les têtes d'Apocalypse 17, you should do a good study to prove that it's not a synecdoche. Vous devez faire une bonne étude pour prouver que ce n'est pas une synecdoche. And then in part 2 of your study, you should show the complete opposite. Et dans la partie 2 de votre étude, vous devez montrer l'opposé total. And that's the problem. We are unable to conceptualize both models. Et c'est ça le problème parce que nous ne sommes pas capables de conceptualiser les deux modèles. And unless you do that, you end up having either limited understanding or wrong understanding. Et si vous ne faites pas ça, ben vous aurez une compréhension limitée ou une fausse compréhension. And I want to mention one last point before we close. J'ai pas entendu, I didn't hear you, so some was good. One last point before we close. Le dernier point et on finit. Page 653, paragraph 2. Which book? Same book. Daniel Revelation. It's just the next page. C'est la page d'après, Daniel et l'Apocalypse. I want to read one sentence from there. Et je vais lire une page, une phrase. Babylon is represented as trafficking the souls of men. Babylone est représentée comme faisant le trafic de l'âme des hommes.
Now, people may not like what I'm about to say, Alors, les personnes ne vont pas aimer ce que je suis sur le point de dire. since the beginning of this year, Depuis le début de cette année, Elder Tess and myself have fought against a particular ideology that is prevalent in this movement. alors l'ancien test et moi-même, nous avons combattu une idéologie qui prévaut dans le mouvement. And I don't know if people can tell me what that issue is. Just one word. Je ne sais pas si les personnes sont en mesure de me dire quel est ce problème. C'est qu'un seul mot. So people can already see what I'm referring to from this passage. Alors par rapport à ce passage mis dans le chat, les personnes peuvent déjà voir à quoi j'en fais référence. Human trafficking, Le trafic humain, or as Smith says, Babylon is represented as trafficking the souls of men, comme Uriah Smith dit, Babylone est représentée comme un trafic d'âmes d'hommes. is one of the characteristics of Babylon. C'est l'une des caractéristiques de Babylone. And for those people in our movement who have resisted this issue that we have confronted in our movement, Et pour ceux dans le mouvement qui ont confronté à ce problème dont on fait face dans le mouvement, I'm just going to call it dowry. It comes under different names in different countries. je vais juste l'appeler la dot. On le nomme différemment selon les pays. Is nothing more than a doctrine of Babylon. Ce n'est rien d'autre qu'une doctrine de Babylone. And we have been accused, Elder Tess and myself, of interfering, of colonialism, of pushing our agenda onto people from different cultures. On a été accusés, l'ancien Tess et moi-même, de colonialisme, de pousser donc notre agenda sur des pays ayant une culture différente. Whereas I'm hoping we can all see now, clearly, Et j'espère que nous pouvons tous voir maintenant clairement that there are men and women in this movement who have drunk of the wine of Babylon and like the taste of it. il y a des personnes et des femmes qui ont bu le vin de Babylone et qui aiment son goût. And when we say don't drink, Et lorsque nous disons ne buvez pas, some of them say, can we just have a little sip? et quelqu'un dit est-ce qu'on peut juste avoir un petit peu? Some say, D'autres disent if we just have an empty glass and pretend to drink, is that okay? et est-ce qu'on peut avoir un petit verre et prétendre boire? Est-ce que c'est ok de faire ça? This is how bad this doctrine is ingrained into the hearts and minds of people in this movement. Et voilà à quel point est mauvaise cette doctrine qui est enracinée dans l'esprit et le cœur des personnes de ce mouvement. This is not apostate Protestantism. This is not the conference church. Ce n'est pas le protestantisme apostat ou l'église de la conférence en général. There are people who have left this movement because we didn't even let them drink from an empty cup of Babylon. Il y a des personnes qui ont quitté ce mouvement parce qu'on ne les a pas laissés boire dans un verre vide de Babylone. In so many subtle ways, Babylon is alive and well in the hearts and minds of people in this movement, and we don't even know it. Et d'une façon subtile et vivante, le vin de Babylone est dans le cœur et l'esprit de plusieurs personnes et on ne le sait même pas. We have been tackling this issue head on for the past 9 months, and people are still resisting. Et on a donc attaqué ce problème depuis déjà 9 mois et pourtant les personnes elles résistent encore. It was here, I've erased it. Et c'était ici, mais je l'ai effacé. There was a graph that had different gradients.
il y avait un graphique avec différents rayons. The reason we don't look like a church of success Et la raison pour laquelle nous ne ressemblons pas à une église de réussite, de succès, is because people in this movement still hold on to the ideas of Babylon. parce qu'il y a des personnes dans ce mouvement qui retiennent encore les idées de Babylone. Let's pray. Prions. Our Heavenly Father, Notre Père Céleste, we want to pray that you guide and direct us nous voulons te prier que tu puisses nous diriger, nous guider, as we consider the subjects of nationalism, sexism and homophobia. alors que nous considérons le sujet du nationalisme, du sexisme et de l'homophobie. May each of us examine ourselves, Que chacun d'entre nous, nous puissions nous examiner, not to see whether we are in the faith or not, non pas pour voir si nous sommes dans la foi ou pas, but to recognize that we have each imbibed the wine of Babylon. mais pour reconnaître que nous nous sommes imbibés dans le vin de Babylone. We are drunk with it. We are drunk with the wine, Nous avons bu ce vin and we like the taste. et nous aimons le goût. Father, may we realize the sinfulness of our behavior. Que nous puissions réaliser le côté pécheur de notre comportement, Both individually and as a corporate body. à la fois individuellement et en tant que groupe. I offer a special thought for those middle managers in our movement, Et j'adresse une pensée particulière pour les managers du milieu dans notre mouvement, that they would have the courage and the fortitude to see what is happening and to change it. qu'ils aient le courage de voir ce qui se passe et la force de pouvoir le changer. In Jesus' name, Amen. Dans le nom de Jésus, Amen.